ule msako hapa na simu atakuwa na the best footage. The future of creation iko very bright. No matter how long it takes, we are always trying to achieve your goals. We only learn by kukosana. Hello guys, mambo. Mimi naitwa Aceda. I'm the CEO of SemaBox. Karibuni sana hapa na leo niko hustle zetu. I grew up mostly between Ocha na Nairobi. I think nilianza Ocha sana. Alafu tukagrow Nairobi, nimegrow mitaa mbili. Ya kwanza ni hapo Kenyatta National Hospital. Tuligrow hapo na kina Gabu, Samora. Hapo juu wazazi wakafanya job hapo kwa hosi. Alafu mtaa wangu ya pili ni Kibera namba 8. Huko ndo tulihamia tukamaliza sasa kugrow Seiko, late Seiko hapo nikienda campo. Then nikaenda campus UON na after that sasa niko hustle, ninaingia job sasa. I was listening to such a wide range of music because nilikuwa naimba sana church. So kulikuwa na Israel Houghton, kulikuwa na kina Kirk Franklin, hiyo rende ya gospel. Pia kulikuwa na band ya Aceda. Jina nasahau bana. Joy Celebration. Alafu kulikuwa na band nyingine ilikuwa inacheza hapa Emba. Walikuwa wanaitwa Nova Musica. Wakongolezi fulani walikuwa na kanisa hapa. Walikuwa wananibamba sana. And then actually because I met her, I was very inspired a lot by Angela Chibalonza. And that walikuwa na rende hapo kina Esther Home, and they were very interesting for me because they taught me a lot about music. Lakini pia kulikuwa na reggae kina Sanchez, Wizo Maridi bado zilikuwa kwa system tu. Alafu Kanji nikaenda Kijiji Records. So when I was signed at Kijiji Records, Kanji aliniintroduce to world music. Sikuwa najua hiyo term world music. So nilianza kusikia kama Ismailo, Richard Bona, Youssou N'Dour, and just many other musicians who are doing music in a style that I had never quite seen before, because your style ilikuwa ina mix sana African sounds with jazz. So yeah, that's what I was listening to at that time. The first gig came from church. The first gig nililipwa 50 bob kuimba kwa crusade ya pastor fulani, hata nimesahau jina yake. But then ikakuwa sasa kind of like a gig. So nilikuwa naenda Sundays. Kwa hiyo crusades ilikuwa afternoon. So ukishacheza church, tukacheza muziki church. Naimba ukishamaliza saa 6-7 unaweza enda ufanye crusade after pasi atakupatia so ama finje. Story ya ngoma ni interesting, because like I said, I was always doing multiple things. So even in high school, I was still doing music. So actually my first song comes out nikiwa form 1. Ilirekodiwa na Richard Kasika, alikuwa producer hizo days. Sasa based on hiyo wimbo, nika get connections na Aceda, nikaanza kuongea na watu kwa industry. And so I met one day, nilikuwa natembea hapa kwa barabara, Valley Road hapa. Between hiyo rounda ya Total na ile rounda ingine ya City Moja. Nikaona Necessary Noise. Wote walikuwa pale across the road wanatembea hivi. So nikasema manze, option ni hii kwenda kujieleza kwa Ase. Tuone. So I crossed the road, nikaenda kubonga nao. Ted akanipita, Josiah. Naza akanipita. I think DJ alikuwa hapo pia, DJ akanipita.
Bamzi akanipita, lakini Waire alisimama. Akauza niaje, nikamshoya mimi nataka kuhudu muziki, naitwa so and so. Akani sawa. Usha record? Kusema niko na recordings moja. Akaniambia okay, shika namba yangu utanichapia, then utakam studio to record. So nikachukua namba, lakini nikapoteza simu. So sasa sina namba ya Waire. Alafu sasa sometime later Waire akakam church. Walikuwa na organize kitu sijui family, I don't know, somehow wamepatikana church pale mimi nilikuwa. Nikaongea naye for the second time. Sasa ndo akaniambia sasa shika namba na this time usipoteze. So that's how I went to the studio nikadu my second or third track, Blue Zebra. Waire ndo aliproduce. So now I was really in the industry. But by that time so ndo nimemaliza fourth. Sasa hiyo tu ndo nimemaliza, niko hapo na tafuta njia, hata sina ID. That journey for me was very getting into the music industry for me was a really blessing, because through church connections na easy connection ndogo hapa za kukutana wase, I was introduced to the industry basically through Kanji Mbugwa mwenye alikuwa na set up Kijiji Records Nairobi. So amekam, one of my friends worked for him, akachukua muziki zangu akampatia, wakanisign. Being under that label was really helpful because Kanji alifundisha music business, alifundisha kuperform, alifundisha kuset band, and really the time and effort he put into us was a game changer in terms of venye tuliingia kwa game, because Kanji alitupatia cover. Sasa ulikuwa unaenda gig ya Kanji, sisi ndio tuna cut and raise, so tuna get kujulikana. Na pia tuna learn, si tuna venye ufanya, si tuna learn. Mimi, Aaron Rimbui, Esther Kalunde, believe that was her second name, Riga, kina Juliani, all these people. Kanji really was a catalyst for us to break through. Na mimi sasa through Kanji's studio is when nikatoa sana. Dalili ya mvua ni mawingu, huenda nakuja kwa misimu. Na ikakuwa hit. Na tuna hata video nini. Then tuka make video almost a year, 2 years later. Bado ikakuwa hit tena. I didn't know how big I was. Let me put it that way. I didn't know, because hakukuwa na feedback mob. Okay, Facebook maybe, mtandao kidogo, but it wasn't kama sasa hiyo unajua ukeka muziki TikTok kama YouTube una get your feedback immediately. Ile time hatukuwa tunapata. So I almost missed the fact that I was a big deal. Mpaka nikaenda gig fulani huko, sijui ilikuwa Pipeline wapi. Niliitwa na wasee fulani wanitafuta, nikaenda. Tulifika huko na band, tumetoka church, tumechoka, tumeingia hivi machuo mkula kwanza. Sasa unajua huku tuko nje ya hiyo compound, tukiwa nje ya compound, everything is okay. Tuko tu kama maordinary tu kawaida. Tunakula hapo dondo whatever. Bro, nakwambia tuliingia hiyo venue. Wow. Mimi sijui wasali kwa najua sura yangu aje. Sijui walikuwa na, I don't know how, but that place went bananas. Yes. It went crazy. Tulikuwa hata kuna vitu tulikuwa tumesahau nje tu kuchukua. Tulicheza na instrument zao because zetu zilikuwa zimebaki nje na hatukuwa tumepata time juu. Immediately tulifika kwa gate. It's like there was chaos and I'd never seen anything like that in my life at this point. So it really taught me a lot about where the song was at that time. Yes. I think the biggest thing was there was a lot more influence of live music in the pop scene. Mimi nikianza game, nilikuwa the only artist nilikuwa naitwa gig na nakuja na band. Nilikuwa na kani sijui wapi na beba na band. Na ilikuwa rare sana. In fact, promoters walikuwa wanauliza kwa nini unatuletea hizi vitu zinaenda kutusumbua. But over that time, band ikakuwa standard. Siku hizi in fact msanii akipiga bila band tunasema hiyo show iko chini. Like
I feel like that's been one of the biggest changes. Na ni poa sana because our artists, we've become very good performers as a result. Juwezi cheza na band bila tizi, bila preparation. Tulidu hizo vitu za UN. Ndio sasa ndio hiyo time nilikuwa nimepata chance kwenda kufanya job in Boston, Massachusetts. Wenye wanasemaka. I was working for a tech company, nilikuwa na explore my tech skills huko. Very interesting time, but ilinipatia a very interesting world view. Yani venye naona vitu, ili change sana. 8 to 5, nilikuwa huko 8 to 5. You know, when you go to a place like that and you work in tech, when you know vitu ina change sana. So suddenly I could see opportunity everywhere. Opportunity everywhere I looked, was like, that's an opportunity, that's an opportunity. I could just see so many opportunities, and I thought to myself that pia sasa nachoka tena kukain 8 to 5, let me try something else. So I was working with them part-time but nikiwa home. So first I said, since I can do this work from anywhere, mi wacha nikama home, nitawa kutoka huko, and then tutajipanga. And that's just really, I wanted to be close to family, and I enjoyed that. Then after that, nikiwa home, I wanted to, kind of grow the music once again. So I said, let's make a new album, let's make some new gigs. So tukaanza kupiga magig hapa locally. Then I wrote the 4th album now, which ilitoka 2018. And that was also, another opportunity ya kuchange tena. As a person, pia mimi nimechange. And very exciting because I got a chance to work with Etana on that. Kina Avril, I'd never worked with her. I was really happy to work with her again. Tulikuwa najuana from Campo, but hatukuwa tumefanya anything job. So it was useful. And then COVID. So COVID ndio ilifanya tukafunga studio sasa, because you could not record music na kuna lockdown. Yeah, COVID ilikuwa shock, because first I'm a live musician, tuna do biashara yetu primarily live. Alafu kuna studio, but your primary business is live. So sasa kuna live because wamesema shutdown. Tulikuwa tumekwama. So we thought of other things. I was already recording a few podcasts for some friends juu nilikuwa na studio. Basi kwa naelewa ni nini wanafanya really. I was like, okay, wanasuka mingi wanaongea. Tuna edit tunapatia, but I didn't understand. But now, because wamefunga studio, now this became the only thing I'm recording. Because hao pekee ndo bado wanakam studio, wanaongea. So hizo nimehamisha studio home. Then I came to Baraza Media Lab because it's run by some friends of mine. Wakaniambia hata hao kuna watu wanaitwa podcasters wanakam hapa sana. Wanataka support. Nikasema, by that time nilikuwa nimeanzisha kampuni nyingine inaitwa Studio 9. Iko YouTube. Studio 9 tulikuwa na record live concerts. Tunazishow kwa YouTube. So ukienda kwa YouTube utapata Studio 9 show kali. Si ndio tulikuwa deadly kabisa kuzimix na nyashi zifanya na wase wengine. Si tulifanya Kidum, tukafanya Samido. Kuna msanii mjaka anaitwa Musa Jakadala, Kambua. That was us. Some really fantastic shows. So then I came here, I'm looking for a place to work. Tukaanza kusema, okay, let's build something for podcasters. And that's how we started. We sat here, Christine Mungai, Maurice Otieno, tukiwa kwa ile meza. Then tukamwa, let's try and do something. So we started, we said we'll start for 2 months tuone. Na tukaanza, studio ilikuwa nafunguka 9:30. Na tunafunga saa 7:30 ndo tuhepe home. Na studio ilikuwa hapa pekee, there was a boardroom here. So this side was the only part of the studio. Na studio ilikuwa pop-up. Ilikuwa unakama unaika studio hivi, alafu after session unafunga. The funding thing, nilikuwa tunatumia savings. Juu kukuwa
anyone who's willing to support anything. But I knew in my heart that if we kept this thing alive for 2 months, we would be there. So tukalikuwa tunapambana savings tu, na anyway costs zilikuwa tu kutoka home kukama hapa. Because baraza walikuwa so gracious, wakasema for these 2 months usilipe rent, let's try, because hata sisi tunataka kusupport the community of podcasters. And so yeah, then the only cost was transport, because equipment nilikuwa nayo. Tulipaint kidogo, so tulipaint but haikuwa big. Na hiyo sign ya SemaBox tuliunda pia. So those are the initial costs. Alafu tukaendelea. When we started SemaBox, I did not fear anything to do with the production, because I've been producing by that time I've been producing for many years. So I didn't fear the technical part of it. What I didn't know is whether there was ever going to be customers or people. At the beginning, the recordings were free. And then they were not free anymore, because we had too many people and we had to reduce the numbers. We overcame the fear by doing. Yeah, the more work we did, the more the fear reduced, or the more comfortable we got with the idea of failure. Yes. And there are very many things we failed in. Yeah, we've had to learn, because fundamentally we were making something brand new, so there was nobody to learn from. Now studios open now and they come here to learn from us, and then they go and open their studios. As we had no one to go and see, it was only us, and so the more we did, the better we got, and over time, I've gotten more comfortable with failure, where I like to fail quickly. I like to try something, fail at it, and then hopefully get better. And I no longer fear failure. I almost embrace it. Iko sawa, tutajaribu, haita work, okay. Iko sawa, tutajaribu tu tena. Something has changed sana. 10 years ago, there were creators on one side and consumers on another side, yeah? And people who were creators were specialists. So there are some people that, newsreaders, journalists, their job was to create. Everybody else, we were consuming. But what has happened with the platforms on social media is sasa sahi sisi wote ni creator stroke consumer at the same time. So I'm consuming, but I am also creating simultaneously, which is making it very challenging for any person who never saw themselves as having two sides. And that's a big change, because saizi, whatever content you put out is going to be used as a basis for more content. Saizi ni kama tumekuwa kama wakulima. Unatoa mahindi, for you it's a final product, but ule mtu atabuy, anaweza fanya choma, anaweza fanya unga, anaweza fanya so many things. So sahi content haiko static, and that change is very important. The reason naona ni kama mainstream media walikosa kuona hiyo change ni juu hao bado wanaona hao ndio creators na watu wengine ni consumers, and that I think something that must change. Lazima ibrokiwe uone tuna create pamoja. Juu saizi unaweza kwa kuna kitu ya news inafanyika hapa, ule msako hapa na simu atakuwa na the best footage. By the time tupeleke menje na reporter, event imeisha. No, this is my main hustle. Kuna mziki bado ni hustle, juu bado na do mziki za TV, na do mziki za ma-adverts, na do mziki za movies. But for now, SemaBox, I would say, ndio inachukua most of my time, tuseme hivyo.
So kuna a technical process na kuna a creative process. The technical process ni tu kukushow venye utakaa, how to use your microphone, venye utajipanga, venye tuta edit, venye tutakurudishia. That's just technical, which is mostly on our side. But tuna share na client ndio ajue venye kutaenda, zisimstue vitu zisimstue. Then the creative process inakuaga first, tunatrangi to get our clients wapate some clarity in ile idea wanataka kushare na watu. Like si usema hapa, this story you want to share, mbona wendo ushare? Like why is this story so important that you're the one who shares it? And the reason tunadu hivyo ni juu podcasting audiences zinakuwa moved na authenticity, mtu kuwa authentic na mtu kuwa yeye. So kama story ni ya Samburu na wewe umetoka Kajiado, kwa nini ushare hiyo story ya Samburu? We share ya Kajiado because it's going to be more authentic. You know more about it. Tutakubelieve more than msee mwenye ametoka kwingine anataka kusema hii story. Vitu ni mob. It was SemaBox umework na almost everyone mwenye yako kwa hii game. At a Man Talk, it was a lot of fun. Ben Psycho, we do a few projects together. Kwa ile initial Psycho podcast, alafu sahi Joyride. Hatuja produce Joyride, but tumework since akwe Joyride, tumecollaborate on many things. So ni mse tunapendanga kumuona na tuna wish him success sana. Claudia Naisabu tumework na yeye. Tumework na Willis Raburu, tuka launch show sahi iko TV. Inachachisha huko. I can say that vitu zimekuwa mob. But I think maybe the most ile kitu nishtua sana ama inakuanga tunafikiria sana ni discover kwa hii process ya kumake sure that unaweza transpose a digital show yenye imedesigniwa as a digital show, unaweza transpose inge mainstream, which is what we learned really na show ya Willis. Wabebe li tutichivo that unaweza hii design as a digital show, lakini kuna TV station na sisi hivyo venye iko leteni, because sisi tuna discover some new ways to produce, tuna discover some more efficient ways to do vitu in a serve purpose yao. So that was a good thing to learn. Learn through social newsroom ya Mark Masai that tunaweza set agenda. So vitu zingine sisi show yetu ni Monday na tuko digital. Tukidu show yetu po Monday na digital, tunaweza set agenda kwa other outlets na mtandao the rest of the week. Learn hiyo. Production ni expensive sana. Supply chain ya Kenya iko broken. For instance, sasa unaona hizi menje tunatumia hapa. Hakuna mtu yeye make menje Kenya. So for us to get hizi menje lazima tu order. Sasa huku kando kama exchange rate inaanguka, bei ya menje inapanda. Na so imagine studio niko Kenya na studio yako SA ama Zim ama Zambia, yenye saizi tunawakira partners wako huko. How do we compete? Kama sisi cost zetu ziko juu na zao ziko down. Juu tukifikanga kwa meza pale kwa pitch, tunakuanga tuko wote. Mtu wa SA, mtu wa Kenya, mtu wa Dubai, mtu wa Malaysia, mtu wa New York. But hasa wanabai menje at a cheaper price than me. So inani affect kidogo na venye na do biz. I'll tell them start today usichelewe. Yeah, the sooner you start the better, because podcasting is about growth. So pali huko sahi is okay, usingoje kuwa deadly kuliko hapo. Be good wherever you are now, and then your journey, your audience will appreciate kukuona ukigrow. That's what I would say. And then start with what you have. Sio lazima ukuje hapa sawa, si tuna produce maybe some of the best shows in the country tunazimake. So production spec yetu iko high. Yeah, but sio lazima uanze hapo. Unaweza anza na simu na ugrow to audience small. Alafu tutapatana. We are happy to support, we are happy to work with you. I feel like a lot of creators hawajiamini, which I think we should change. Juu hawajiamini ndio wa deadly. Ando tunafaa tu wa support.
the future of creation iko very bright because saizi pali tunaenda, the audience is getting more and more receptive of creators and the work that we do. The most important thing is that creators are going to be forced to learn skills, especially client service, communication skills, na vitu kama bookkeeping. Ndio do gani ni ya creation, do gani ni ya kukula. Yeah, those things, every creator is going to have to learn those basic business skills. Usipozi learn, hauta achieve the goals for your clients. First, nafaa kusema asante because you believed in us, you tried something new, believed in me. Mesikiza mziki yangu, mesikiza show zangu. I really do thank you. And then the second thing is to tell you that no matter how long it takes, we are always trying. We are always trying to achieve your goals. The answer is yes. Actually, this year I'm going to be releasing a brand new album. Tuko studio tunawakia. And I'm going to be back on stage a lot more this year. So hapa March naona nikicheza, April, May, I think tuko tizi. So immediately we get comfortable with rehearsal and everything. Tarudi stage and I'm really looking forward because nimemiss hata. Nimemiss sana. Yeah.